Good morning and welcome to News Superfast. I'm Nolan Pinto. Now the rescue operations are still continuing to get Akshata out of the borewell. There has been a continuous attempt at giving oxygen to the child. A tube has been inserted to ensure that the child has enough of air to breathe. Now, the rescue officials are trying to dig a parallel ditch to the borewell. In fact, we're told that they've been able to dig about 30 feet deep as of now. There you can see JCBs brought in. We're told that about 8 to 9 JCBs are present over there. Now, once they complete digging the parallel ditch, then their work starts again because we are told they will start to dig a tunnel towards the borewell. Once the tunnel is dug, then only will a rescue personnel or rescue personnels attempt to go through the tunnel and reach Akshata. Now, they say that the borewell is about between 40 and 50 feet deep. Now, they're not too sure where exactly she is. Basically, they will use a stone or a heavy metal piece tied to a rope and lower it down. The moment they find out, okay, that there is something obstructing it, they will hope that that's the little girl. That is how they will actually find out where exactly or pinpoint the position she is. As of now, we're told that continuous oxygen supply has been provided to her right from the time she fell in. This happened at around 7:30 in the evening, so for more than 12 or 13 long hours, this little girl is still stuck in the open borewell. How she fell over there also was pretty barbaric. If she had not fallen over there, a dog would have bitten her. She was playing on in the fields. A dog started to chase her. In order to avoid getting bitten, she started to run. Now, she did not know or see this open borewell. She's just a 4-year-old girl, and we're told that she fell headfirst into the borewell. There you can see the distraught parents. They are all hoping against hope that their little girl will be alive. It's been more than 13 hours and the rescue officials are trying their best to race against time and save this little girl. Now, early in the morning or somewhere in the middle of the night, the rescue officials did encounter some problem. There were stones. The entire terrain is pretty rocky. They had to get in cutters. We're told that once the cutters were brought in and the stones or boulders were broken down, the JCBs were once more brought into service to start digging the parallel ditch. Now, about an hour ago, when we spoke to the officials, they said that they have actually dug about 30 feet deep. They have another 15 to 20 feet more to dig. Now, on the left of your television screen, you can see this is what happened in the night. With the help of torches, they were trying to locate this girl, but they have not been able to see her. The best they could do with the equipment that they have is to only supply oxygen, continuous oxygen to this little girl. And what is also causing more trouble is that this borewell has not been used for a very long time, so you have continuous sand actually falling in or mud falling in. The officials have to take a lot of care to see to it that it does not cave in or mud doesn't go in. And this problem they will also face when the tunnel is being dug, hoping that the borewell does not cave in. Now, a team of doctors are camping at the spot. Professionals from Hatti Gold Mines are present over there. They are experts in actually digging. We're told that experts from Pune have also arrived at the spot. They were all there right from the night itself when this incident took place. We'll try and speak to officials regarding what exactly is happening over there, because early in the morning when we spoke to some of the officials, they said that in few hours they should be able to complete this task at hand. The additional DC, Kavita, stated that maybe in about 2 to 3 hours they should be able to complete this work. We spoke to her quite early in the morning. That means about 10:30 they should be able to do so. But from what it looks like, the JCBs are still going about with their work of removing the mud and setting up a parallel ditch. In fact, that's a pictorial representation of what could have happened to her. We're told that she fell head first inside. So
We spoke to a doctor in the morning from Hosmat, and Dr. Ajit, he was stating that the biggest worry over here is, apart from head injuries, it could be a spinal cord injury. It could also be fractures to different parts of the body, abdominal injuries, so on and so forth. And the first thing that they will have to do when they get her out, hopefully on time, and hopefully she still survives this ordeal, would be to stabilize her neck and shift her to a hospital, a multi-specialty hospital that has all the necessary experts there to take care of her. But as of now, rescue operations are still going on. You can see the JCBs going ahead with their work of trying to dig a parallel ditch. They have crossed 30 feet as of now. That's the new latest information we are getting. They have another 15 to 20 feet because the bore well is about 40 to 50 feet. This is the information we are getting. Now, instances of children falling into open bore wells is not new, but in spite of all that, very little has been done to ensure their safety by the authorities. Now, in July 2006, a child named Prince fell into an open borewell in Kurukshetra in Haryana, and a massive rescue operation was launched. Prince was rescued after 48 hours. So that means there are chances of this little 4-year-old Akshita to still survive this ordeal. But these tragedies do not stop in spite of what happened in 2006. In 2012, a 5-year-old girl, Mahi, fell into an abandoned borewell, and again in Haryana itself, but she did not survive. Later on, a 3-year-old girl fell into an abandoned borewell in Vadod village in Bhavnagar in Gujarat and was stuck inside. And again in September 2013, a 6-year-old girl fell into a 400 feet borewell in a village in Tamil Nadu, but she died in the hospital after a 9-hour-long rescue battle. So there are good chances that this little girl might survive the ordeal. She might come out with just a few bruises and injuries. Of course, falling headfirst would mean that she has suffered severe head injuries and also spinal injuries. But she should be able to survive it, hopefully. And that is what the rescue operation personnel will be hoping for while they race against time and try and dig a parallel ditch and then a tunnel to reach her. The entire district administration is present. Rescue personnel from different parts of the state as well as from Maharashtra have arrived. We're also told that personnel from Hatti gold mines, who are in the know-how of utilizing digging equipment and how to go about such work precisely, are all present. We're told that all of them are helping the district administration, guiding them on what's to be done and how it's to be done. Well, in fact, to know more about this, I'm joined by my colleague Akshita. Akshita, what more do we know about what's happening there? Well, Nolan, the rescue operations are off the lawn, is what we understand. But meanwhile, there is a dearth of experts, is what everyone's talking about. In fact, just yesterday we had several people saying that they will be calling in experts from Pune, Bangalore, and even from Chennai. Now we have one person joining us over the phone lines. We've got Mr. Manikantappa joining us over the phone lines. He is an expert from Chennai. It is understood that he had come down. He was about to come down to Bijapur to help with the rescue operations. Mr. Manikantappa, உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இங்க வரணும் சொன்னாங்க, அதுக்கப்புறம் என்னமோ தொந்தரவு ஆயிடுச்சு, என்ன ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் நல்லா சொல்றீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ஒரு பொதுமக்கள் மூலம் எனக்கு தகவல் கிடைச்சது, 10:30 தகவல் கிடைச்சது. ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து டிவி ரிப்போர்ட் ரமேஷ் சார்னு ஒரு சார் வந்து டிவி ரிப்போர்ட் எனக்கு கால் பண்ணி அங்கே அந்த சம்பவம் நடந்த இடத்துல தகவல் கொடுத்தாங்க. அதில் தகவல் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து கரெக்டாக ஒரு 11 மணிலேருந்து எனக்கு கால் பண்ணி எப்படியே கிளம்பி வாங்க அப்படின்னாப்புல. நாங்கள் உடனடியாக ஏதாவது தனி வாகனத்தை பிடிச்சி ஒன்று ஃப்ளைட்டில் வந்து கவர்மெண்ட் கால் பண்ணாங்களா? கவர்மெண்ட் மேடம், கர்நாடகா கவர்மெண்ட் வந்து ஃபயர் சர்வீஸ் உயர் அதிகாரி, அப்புறம் வந்து எஸ்பி சார் எல்லாருமே பேசினாங்க, ஐஜி சார் எல்லாம் பேசினாங்க. ஓகே. ஆனால் ஃப்ளைட் வர்றதுக்கு ரெடி பண்ணால் மதுரையில் வந்து எங்களுக்கு காலையில் தான் ஃப்ளைட் இருக்கணும், மதுரையில் கிடையாது. அப்புறம் சென்னையில் வந்து காலையில் 6 மணிக்கு இருக்குன்னாங்க.
6 மணிக்கும் வர முடியும். ஏன்னா எங்க மதுரை டு சென்னை வந்து 450 கிலோமீட்டர் வர முடியாதனால பெங்களூருக்கு 7:45 ட்ரெயினுக்கு புக் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஆனா எங்க காருங்க வந்து சரி இப்ப வந்து நாங்க ஓசூர் பகுதியில் நெருங்கிட்டு இருக்கோம் மேடம். ஓகே, இப்போ எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு? ஏன்னா இன்னும் அந்த ஓசூர் போய் நான் பெங்களூர் போகணும். அங்கிருந்து பெங்களூர் இருந்து அங்கிருந்து நான் 600 கிலோமீட்டர் போகணுங்கிறாங்க மேடம். அதுக்கு ஏதாவது ரெடி பண்ணாதான் சீக்கிரம் போக முடியும். ஒன்னும் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணலையா கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு? இல்ல அவங்க இப்போ ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த 7:45 ஃபிளைட்டை வந்து விட்டுட்டேன் நான். அதனால வந்து அதுக்கு அடுத்து ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே மிஸ்டர் மணிகண்டப்பா, நீங்க இன்னொரு இன்சிடென்ட் இதே மாதிரி திருமலையில பாத்துனீங்கல்ல மேடம்? அப்படின்னா இங்க இந்த இன்சிடென்ட் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ண? இப்போ ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, அவ இன்னும் அங்கேயே இருக்கா 26 feet டவுன். என்ன பண்ண முடியும் அவள் ரெஸ்கியூ பண்ணதுக்கு, இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடா பண்ணதுக்கு? கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் மேடம். மேல குழந்தை மேல மண்ணு சரியாத அளவுக்கு கொஞ்சம் கண்காணிப்பு கேமரா வச்சு பார்த்துட்டே இருக்கணும் மேடம். அவங்க ஏதாவது கேமரா வச்சு அந்த குழந்தையோட பர்சன் பார்த்துட்டே இருக்கணும். குழந்தை மேல மண்ணு மட்டும் தெரிஞ்சிடக்கூடாது. ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். கொடுத்துட்டே நாங்க கை மாதிரி ஒரு கருவி மேடம் கொண்டு போன அந்த மண்ணு மட்டும் சரியா வந்து உடனடியாக ஒரு 5 நிமிடத்துல மீட்டுலாம். அந்த குழந்தை பத்தி மிஸ்டர் மணிகண்டப்பா, ஆனா இப்போ இது நேத்து ஆயிடுச்சு, நேத்து நைட் ஆயிடுச்சு, 7:30 ஆயிடுச்சு, இப்போ காலையில ஆயிடுச்சு, இன்னும் ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க கேமரா உள்ள போட்டாங்க, ஆனா ஒரே ஒரு இமேஜ் இருந்துச்சு, அவ கை மட்டும். அதனால என்ன சயின்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை, ஏன்னா சர்வைவ் ஆயிடுச்சா என்ன இன்ஜுரி ஆயிடுச்சா என்ன ஆயிடுச்சுன்னு. அதனால இவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்தா அவ சர்வைவல் சான்சஸ் கொஞ்சம் கம்மி ஆகும்ல? இல்ல மேடம், சில சம்பவங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பீகார்ல எல்லாம் 3 நாளைக்கு அப்புறம் குழந்தை உயிரோட எடுத்திருக்காங்க மேடம். அதனால வந்து ஈஸியா எடுத்துடலாம், காப்பாத்திடலாம். ஓகே, அப்புறம் அவங்க இப்போ நோண்டிட்டு இருக்காங்க அங்க. இன்னும் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்? நீங்க இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் பாத்துட்டீங்க இதுக்கு முன்னாடி, எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் அவங்களுக்கு? எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் அவங்களுக்கு அங்க அந்த 26 feet ரீச் ஆகிறதுக்கு? அது கீழே போக பாறை வந்துடும். பாறை வந்தா தோண்ட ரொம்ப மேல கொஞ்சம் சீக்கிரம் தோண்டி எல்லாம் கீழே வரும்போது பாறை வரும்போது தோண்ட ரொம்ப சிரமப்பட தான் வேண்டியிருக்கும். லேட்டாக தான் செய்யும். Okay, Mr. Manikantappa, thank you so much for talking to News9. Well, Nolan, to pretty much sum up what Mr. Manikantappa is saying is that initially, of course, he was contacted late last night. He is now currently on his way. But what we have to keep in mind is that there will be a considerable delay for him to get there. He is traveling all the way from Chennai, and he claims that not the necessary facilities were provided for him to get there. There was a considerable delay by the government to ensure that the transport is given. He is currently on his way, but considering, of course, that he's got a long way to go, he could be greatly delayed, and looks like that could be the case with several other professionals as well, Nolan, and not very well thought out. Yes, this is happening in a remote location, so they will need to pull in as many resources as they can. Besides that, I also went on to ask